Conectado. Vale. Hola chicos, bienvenidos a otro capítulo más, capítulo 13. Hoy vamos a jugar un nuevo capítulo en DLC. Os lo que he dicho. Vale, es que quiero conseguir la armadura que me habéis dicho que son de las mejores. Vale, ahora si os habéis dado cuenta, he cambiado de armadura, chicos. Sí, gracias a vuestros comentarios. Resulta que había mapas que me habéis comentado muchísimo. Vale, hemos ido, ¿vale? Hasta aquí, ¿vale? Vale, aquí hay una cueva, ¿vale? Que está donde está esa zaba, ¿vale? Lo vais ahí y encontráis este sitio. También hay una tumba, ¿vale? Que me habéis comentado también. Hay otro tesoro, de los buenos. Y también, ¿vale? Y creo que es también aquí otra tumba más, ¿vale? Ah, y abajo, de verdad, sí, también. Espera. ¿Dónde está el reataje? A ver. En reataje también encontrarás otro sitio más, pero aquí. Ahí no era. Me parece que es por aquí. No, espérate, es por aquí, sí, es aquí. Aquí es. Y nada, gente, son todos los tesoros que me habéis comentado. Muchísimas gracias. Si veis más, vos caen. Vale, vamos a jugar en DC completo. O sea, vamos a jugar todo el horario. Si me da tiempo, sí. Venga, empezamos. Vamos a acabar con sin Ray. Por cierto, tengo preparado el Bitter Cash. Ah, qué fresquita. A ver. Solo he pedido los caminos. Can I ask you about something? Of course, Henry. Well, I thought since we chased the bandits out of Pribyslavitz, the roads would be safer. Ah, criticizing your liege lord, are you? And what, in your opinion, should he do about it? No. Oh no, I don't mean anything by it. Just that it surprises me. Easy, lad. I'm only pulling your leg. You're quite right. The roads really aren't safe. Mostly due to one thing. My garrison is a shamble these days. I lost most of my men in Skalitz, and what I'm left with after Pribyslavitz is hardly enough even to guard Pigstein. Let alone guarding the roads and patrolling the rest of the province. I simply don't have the men. Vale. I understand. That is, I didn't have the men. As it happens, you've come at just the right time. Recently, I asked an old acquaintance for help. Sir Kuno of Rickwald and his mercenary band. The men who ride with him are a rough lot, mostly former convicts, but they're as capable as any squad of soldiers. Excuse me for being so bold, but there's plenty of mercenaries around. Surely you can find a more respectable band? You have a point, lad, but I'd like to tell you I talked to Kuno because I trust him. But actually my reasons are of a more pragmatic nature. You see, Kuno owes me a favor, so he'll serve me free of charge. So, you want me to join them? Yes, but that's not all. I told Kuno I'd send him a guide. But really what I need is for someone to keep a close eye on him and his men. Someone reliable. And I'd say you fit the part. Go and report to him at his encampment. You'll ride with his band on patrols and make sure they don't get too disorderly. ¿Quién es Who Kono? is this Sir Kuno of Rickwald? He's the last baron of the House of Rickwald, which became impoverished. So he took to the mercenary trade, like many poor noblemen do, unless they become robbers, which often isn't all that different. He's certainly an entertaining companion, but as a mercenary, well, let's just say he has his own particular approach to certain matters. That sounds a little worrying. Oh, it's nothing too bad. Just that now and again he needs reminding not to step over the line. ¿Cómo es que estáis dentro de How is vosotros? he indebted to you? I did him quite a big service, actually. I saved him from the hangman. Oh, that sounds like quite a story. How did it happen? You should ask him. You'll be spending quite a while riding together, so it'll help pass the time. But one thing I can tell you, he seems to have taken inspiration from me. A lot of his men had their own encounters with the executioner too. Venga, Right. haremos. I'll go and report to him. Excellent. He set up camp between Ratai and Ledechko. It's a good base for covering the province. Good luck, Henry. And watch out for yourself. I will, sir. Thanks. Take care. Vale, vamos a unir con los mercenarios.
Y los mercenarios, bueno, sabes cómo son los mercenarios. Te pagan más y ya ves lo que pasa, bueno. Me has dicho que tiene una deuda con el Sir Gracie. Sin coste. O sea, mal asunto. Me da más pena, pero bueno. Pero bueno, dice que es de confianza, pero vamos. Estas, vale. El torneo, pasamos de torneo. No pasa nada. Es irrepetible, nada más. Es como misión secundaria. Vale, es aquí, sí, es aquí. Ya campamento. Vamos. Ahí. Ahí. Estaría genial viajar en los campamentos. Estaría súper genial. O una misión. La misión principal la dejamos para luego. Para el siguiente capítulo. Y otra cosa, me habéis comentado, son 4 partes de mis de DLC. No son bastante largas, pero va a ser un poco cortas. Pensaba va a ser largo, pero va a ser un poco cortas. Así que voy a aprovechar a conseguir la armadura que se consigue en final. Que las buenas. Bueno, ya estamos pasando los 12, las 24 horas, las 12 de la noche. Espero no pillarme. He mejorado un poco los atributos, por cierto. Reforzar la cerradura, el nivel de espada, un poco de esto. Cada vez ignoramos. Entonces mismo mejorado de exploración y aumento de 10 por ciento de probabilidades de esquivar. Eso es todo. Bueno, llegamos. Torneo. Ya, lo siento, pero no quiero torneo. El torneo dice que tienes que pagar 70 dulces y tienes que ganar como 3 oleadas de cada 2 rondas. ¿Vale? 3 oleadas de cada 2 rondas. Ojo, y ojo, cuidado. Vale, y el pago es muy bueno, ¿vale? Pero. Y también te da un regalo de parte de armadura o un arma, lo que sea. Ah, y no os preocupéis, la espada que valió una. Es que lo que pasa. Tenía la espada puta mierda. Vale, ahora ya tengo una espada larga, ¿vale? De las buenas. Vale, tengo sueño, vale. Me imagino a ver un campamento. Vamos a dormir. Y se supone que empezamos para mañana o para tardes. No, la noche hay que dormir. Hay que dormir. Llevo días sin dormir. Eso está muy mal. Es malo para la salud. Vale. Yo nada, aquí estaba dando vueltas buscando el tesoro que os mencioné antes. Vale, recordad. Si queréis saber, miraros el mapa de lo que he puesto. O si no, preguntad a otro youtuber y te dirán dónde encontráis los mapas. A ver, yo sé todo lo. A ver, habrá colecciones más. Coleccionistas de los youtubers. Vale, ya hemos llegado. A ver, ¿qué pintas son? I'll be with you. I'm looking for a Sakuno. Sakuno? Baron Rickvold. Isn't this his camp? You won't get nothing out of him. You must be Radzig's man. I heard he was supposed to send someone. Yes, Sir Radzig sent me as a guide. I'm Henry. I'm Jakey. And this here fella, we call the Stone. I can see why. What's up with him? Cat got his tongue? No, more like the dog got it. The executioner's dog. When the executioner ripped it out of him. Anyway, you better come along with me. I'll introduce you to the other fellas. And the chief. La piedra se llama, curioso. O sea, le cortaba la lengua. Bearman brothers. Petter and Jan. They're a barrel of laughs. Except when they're too drunk to string 2 words together. Like now. Don't get on the wrong side of them, though. When their blood is up, well, it ain't a pretty sight.
Pleased to make your acquaintance, I'm sure. Never mind the Shut up. fancy poses, Stefan. You're trying to kill the fucker, not teach him how to dance. And you, Dangler, stand your ground. Don't let him lead you round by the nose. Sir? Well, sir, this is Henry. From Lord Coburn. Ah, it's about time Rads had got round to this. We need someone who knows their way around these parts. Leave off with the bowing and curtsying. We don't hold with that tomfoolery here. Jakey! Where the hell are you sneaking off to? Go to the farm and get water. The lads are thirsty. But I went last time. And you'll go next time, you ungrateful pup. Get your ass moving. Joder. Snot-nosed brat. Vale, en pelotas, me pareció verlo. Out of a pile of shit. No sé, me pareció verlo. Me pareció que habéis. Va, ya aquí. Ese. Where were we? Oh yeah. We need a guide who knows these parts. So I hope I can rely on you, Herman. It's Henry. Right. As I said to Radzig, I want to carry any dead weight. We could find ourselves in some very tight situations where every sword counts. I know how to handle a sword, all right? I've heard a lot of fellas say that. They still ended up on the wrong end of one. We'll find out. Stefan, take a break. Dangler, let's find out what Harold here can do. Harry. Harold. En vez de Harold le llamas. Soy Harry. Vale. Hay que ganar la confianza. Me voy a pegar. Me parece escuchar. Ojo. Vale. A ver si me da. Contate. Toma. Vale, defensa. What? Joder. Vale. No sé por qué no me la parry, no entiendo. Vale. You didn't fare badly at all, I must say. You can ride with us. All right, good. Thanks. Don't thank me yet. You don't know what you're letting yourself in for. Should we ride ¿empezando? out? You're keen, aren't you? But we're not riding anywhere in the dark. Come during daylight hours. O sea, por la mañana. Vale. You can sleep here in the camp if you want. Bien. There's room enough. And you ought to get better acquainted with the fellas. Vale. Vale, partida barrada, perfecto. Ya podemos usar la canción en difícil. Bueno, más o menos. Hay un montón de nada. Hola, no has visto nada, ¿no? No. Vale. A ver. No fue. No, esta no es mi cama. Satira, mucho. Mucha satira.
Uf. Uf. Ojo. Cuerpo. Me lo llevo todo. Vale. Así es muy fácil. A ver este. Vale. Lo guardamos. Bueno, vale. Vale. Guardamos esto. Vale. ¿No es mi cama? Ah, mira, lo pone ahí, vale. Esta es mi cama, vale. Vale, pues... Ah, muchachos, ¿no? ¡Y despierta! El torneo pasamos. Venga, empezamos, ¿qué ganas? Vale, partida guardada. Vale. Ahí estás. Ah, joder, no te quedé pillado. Ya estás. A ver. Sakuno, can you tell me something about yourself? Drop the sir. That title brought me nothing but grief. But what do you want to know? ¿Cómo es que estáis What about your entendiendo? debt to Sir Radzig? How did that come about? A twist of fate, lad. I was fighting in the hostilities between the House of Schallenberg and the town of Colleen. Some trade dispute it was. And I fought under the Schallenberg colours. In the end, the two sides negotiated a truce. And I rode to Colleen with the delegation that was to parley there. We stopped off at an inn on the way. And it was there that I met Radzig Kobyla. I could tell at first sight he was a man after my own heart. A likeable rogue, with a sharp mind and a merry soul. We spent the whole night drinking together and talking. And in the morning, we set off together, with sore heads, but in good temper. Since he was travelling to Colleen, same as I was. Only, once we reached the city gates, they arrested me on the spot. Seems the burghers had it in for me, since I'd been making their lives hell for a good 6 months. On the other hand, I was a member of the peace delegation, so by rights, they shouldn't have even looked at me sideways. And then it hit me why Radzig was there. Colleen is a royal city, so he was there to represent the king's interests. I see. So he was on the other side. That's right. Anyway, they threw me in a dungeon, and a few days later, word reached me that the Schallenbergs had reached an agreement with the burghers. Only part of the deal was they would give them my head. And I'd surely have ended my days swinging from the town battlements if it hadn't been for Radzig. He liked me, and he could see it was a dirty trick, so he somehow squared things with the city council. Lucky for you. Indeed, I owe my life to Radzig, and I'll never forget it. He's asked me twice before for help. This is the third time, and how could I refuse him? Vale, tiene mucha confianza. A mí me I'd le like to cuesta ask bastante. about your men. Ask away. La piedra, vamos a preguntar a la About piedra. that dumb one. How did he end up with you? The stone? Oh, he just kind of tagged along. Just like that? Aye, just like that. We were riding from Olomouc to a castle past Kladsko, when we ran into him and some other wayfarers camping along the way. You know how it goes. We made acquaintance with them, had a drink or two. Then we travelled on together.
After all, there's safety in numbers. I'm not sure I'd be thinking that if I ran into you lot on the road. We might have done some things I ain't proud of. But wayfarers are sacred even for me. Anyway, our fellow travellers dropped off along the way. One in Mohelnitz, one in Schoenberg, and the rest in Kladsko. Except for the stone. He stuck with us the whole way. The fellas kept asking him what he was after. But of course he never said a word. When we were approaching Barsdorf, I ordered the men to get rid of him. I had some business at the castle, and I didn't want any strangers sticking their noses in. Stefan tried to tell him nicely, but he just sat there, staring like he was turned to stone. That's when we gave him the name. Then the Bearman brothers tried to get him off his horse. He booted Jan in the face and knocked him out cold. Then he jumped down and felled Petter with one punch. A man who can do that is a man you want on your side. So we kept him. Weren't you worried about having a stranger in your band? Especially one who didn't talk. No, I figured if he can't talk, he can't tell. Besides, I've had worse. Qué largo. Vas a dejarlo. Venga, Should we ride out? empezamos. Aye, we ought to set out on patrol about now. Hope you've got your kit ready. and Está listo. whatnot. I'd like to head to the north. Is there anything interesting that way? North of here, Samapesh and Merhoyed are that way, and Talmberg is a bit further on. There's stables in Merhoyed. I wouldn't mind paying a visit to those stables. We can go through there. And from there? From there, we'll follow our noses. Something interesting is sure to turn up. Feel it in my bones. Mount up and let's go. Sure. Chief. Mala sangre. Ojo, He pasado la primera misión. Me han dicho que son 4. Anda, qué chulo. Vale. Vale. Vale, cargando. ¿Qué coño hacer? Vale, arriba barrada. What a fine day, eh, brother? Indeed, brother. You know what I like best about days like this, Jan? The scent of chamomile wafting from the hillsides. Among other things. Ah, like the rounded hills, rising. O sea, son los hermanos, porque son muy idénticos. ¿No? A ver. And the fertile valley below, spreading wide. Un momentito, es que a veces no entiendo por qué no se ve oscuro. No sé. Ángel se ha quedado un poco bugueado la integración del oscuro. Es que con el equipo en oscuro ya es que no lo tengo. No entiendo por qué. The sturdy poplar, standing tall and erect. Aye. It reminds me of that day. That day where the two of us fought Fletcher's ma. Very droll. You'd make a stuffed bird laugh. Your ma's a stuffed bird. I stuffed her myself. I can't smell any chamomile. Well, men, how are things? May I? Yes, Fletch? How shall I put it? I'm a little concerned about the prospects in these parts, Chief. Oh, how's that?
I've been looking around, and if you'll pardon me, it seems to me that we've been stuck for a long time in the arsehole of beyond. It's not Paris, France, I'll grant you. What I mean to say is, I haven't got any new kit or arrows since the day Jakey joined us. It makes me uneasy, Chief. I see. What about the rest of you? Se ven muy desconfiados. There's plenty of booze and loose wenches nearby. Not to mention fools in the taverns who don't know when to stop rolling those dice. It's the arsehole of beyond everywhere we go. Está intentando andar, pero es que va súper rápido cuando anda. Fletch can complain. I was supposed to get a suit of armor, and all I got was a shitty kettle hat. Sorry, but they don't do hauberks in girls' sizes. Oh? Well, how did you get yours then? All right, appreciate your honesty, lads. Don't worry, there will be plunder. We're here to fight. Qué bonito. To the spoils. That's how it's always been. Pasea con tus socios, ¿vale? On the battlefield. Paseando en medio del campo. Uf, qué bonito y tranquilo. You can joke all you want, moan all you want, but nothing will keep your skins in one piece ¿Quién habla? better than trusting your leader, who you choose by your own free will. Ojo. Don't ever. Amen. Vale. Sí, un monego, vale. There's something going on over there. Let's go. Behind me, and keep your eyes peeled. Pierdes más resistencia si te chocas, Madre mía. What do you think we can expect this time, fellas? Groschen, hidden in a piss pot under the bed. A nice chunk of beef. No one there will be eating. On account of it'd just fall out through the holes in their bellies, eh, brother? My mouth is already watering, brother. Come on. And I Que me parto. Me parto. Uf. Poor Vaya old pinta. Fletch never gets to see the action from close up. What about you, Dangler? What do you expect to Uy, va, perdón. Utility in human suffering. Vale. Always. always full of good cheer, eh, Dangler? Resta la carga que mata, busca el resto de asaltantes. Ah. A ver, ¿qué nos Keep your cuentan? eyes peeled, though. There might be someone hiding out here still. Look for clues and question the survivors, if there are any. Vale. Joder. Dios. Jesus Christ, what a massacre. Looks like it happened fast. Algo aquí. A ver. Que se queda pillado las cosas por el suelo. La piedra. Está rezando. Bueno, es buena gente. A ver. Still smouldering. Whoever torched it can't have got very far. Nice blue eyes, but not a bit of silver. ¿Qué haces, Jan? You found anything interesting? Fuck all. They cleaned him out good and proper. But one fellow was still alive. And what did you do with him? Don't you worry. I seen plenty of wounded fellas, and he wouldn't have made it. Ah, vale. So, I put him out of his misery. I see. And did he tell you anything? He mumbled something about some lord... something. Zul, I think. Soul. I never heard the ¿Soul? Me neither. But I don't know too many nobles. Es un novio, ojo.
Cuidado con los novios, vale. A ver, ¿qué más? Vale, por aquí hemos investigado. Ponía algo. They turned the place over good and proper. Pues sí. ¿Y aquí? Nada. Examinar. Oh. Poor wretch. Pobre, tío. Hijo de puta. ¿Eh? Ojo, hola, qué solo. ¿Es esa la vena? ¿Tienes la Kingdong will want to know about this. escudo de la casa azul? Dejarse para sí, Razi. Cortar el culo de lo que habéis descubierto. Sí, ¿dónde está? Ah, aquí estás. I found this shield in a shed along with a letter. Seems like someone left us a message. Show me that. I know that, Chris. It's the House of Zul. Dangerous lot, God's truth. I don't think we'll find anything else here. We'll stay here a while, just in case. And you should go and report to Radzig what happened. ¿Qué sabéis de What do you know azul? about these Zulus? The family of impoverished nobles. They fought in the Mulgraviate Wars in Moravia. But what they're after in Bohemia, no idea. I thought I could go and search for those raiders. They might not have gotten very far yet. All right. It's always good to have an extra pair of eyes. We'll keep searching here for a while, and then head back to the camp. Vuestros hombres están saqueando los cadáveres. No, mejor no le decimos eso. O si no, no, llevaba un fatal. Mejor no voy a decir eso. Porque son mercenarios, así que no puedo criticar ni hacer cualquier cosa. O si no, vamos a meter problemas. Son mercenarios. No son como rondanos que respetan las normas. No, que va, son mercenarios. Una cosa es diferente. Pagan por dinero. Vale. Vale, vamos a informar. Tampoco hay mucho que ver por aquí. No sé. Bueno, hay rebaño, pero no hay pastor. Vale, hay que conocerlo. Fácil. A ver, ¿dónde? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ah, el campamento estaba por aquí, ¿no? Yo creo que estaba ahí. Creo. Yo creo que ahí estaba ahí. Bueno, vámonos. A ver, me lo quedé pillado. Gracias. Vale. La 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 cuidado. Ahí va, madre mía, vaya hostia. No pasa nada. ¿Tengo algo? No, mejor no comemos nada. ¿Y esto qué es? Lo veo interesante. Curioso. Vale, vámonos. Vale, cuidado. A ver. Donde haya pocos techos, a ver. Aquí. Venga, atraviesa. Venga, atraviesa. ¿Que lo tienes? Gracias. Perfecto. Vale. Vamos. ¡Aparta, señor!
Cuidado, cuidado, cuidado. ¿A dónde voy? Mira, es que voy todo al tapo, voy todo azul. Con cuidado. Vale, aquí. Me he equivocado, me parece. Me he equivocado. ¿Qué coño? ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Cómo? Juro que será por ahí, ¿no? ¿Dónde era, tío? Yo recuerdo... Espera. No, no puede ser, vamos. Yo que sea arriba. ¡Quita! ¿Qué haces este, macho? Venga, sube. Y es que está ahí. ¿Ves? Qué susto, vale, ahí está, vale. Hay que informarlo, claro. Es que no sé por qué no lo pone en marca. En minimapa. A ver. Vale. Tengo malas noticias. I'm afraid I have some bad news. We came across a burnt-out farm near Mercenarios. Christ! It seems Pribyslavitz wasn't the end of it. Now, this is something else, sir. We found a shield there with a crest. A tricolour star on a blue field. I know that coat of arms, unfortunately. It's the House of Zul. There was a letter there, too. Show it to me. Although I think I already know what it will say. Here you are, sir. Unscrupulous beast. Cruelty and malevolence. I challenge you to face me in a duel. Defend your honor. Alinomius. Okay, so... That's nice. Signed, Hagen Zul. As I expected, old grievances coming back to haunt me. Mr. Hagen wants to challenge you to a duel. Apparently, he still hopes I will agree to this kind of outmoded solution to disputes. But surely you can't refuse a challenge to a duel. What about your honor? Henry, my boy, honor is a splendid thing, and it should be held in high regard. But in time, you'll learn that some matters are not so straightforward. Like this one? Yes, like this one. The only reason Hagen is challenging me now is that he has a marked advantage. I've served as the royal hetman for the last 15 years and become a courtier. Hagen, meanwhile, was fighting in the Margraviate Wars in Moravia and elsewhere as a mercenary. Which of us do you think would win a duel? That's not honor, but an abuse of honor. Commonplace opportunism. I don't blame him for trying, but I'm not such a fool as to play by his rules. ¿Cuál es vuestra disputa? Between you and Sir Hagen. That's a long story. Mejor corta, Well, if en I know resumen. what I'm up against, I'll need to hear at least the gist of it. True. All right, in a nutshell. Several years ago, I had to resolve a bloody feud between the Zuls and another family. The Zuls were clearly in the wrong, but refused to accept my ruling. So, I hanged the head of the family, razed their castle to the ground, and confiscated their property. Ever since then, they've had it in for me, not surprisingly. But you acted in good conscience. Yes, although in retrospect it might seem excessively harsh. And it doesn't help that the other family is related to mine. Well, what are we going to do about this? You and Kuno's band will just have to deal with Hagen and prevent further mayhem. The longer he's marauding around these parts, the greater the chances that I'll finally have to succumb to his conditions. So you'd fight him, if it came to that? Let's hope it doesn't come to that. But maybe there's something else behind this challenge. Maybe it's coin he's after. Who knows? All right. We'll deal with him, sir. I'm sure you will, Henry. Ah, sol. I'd like to ask something about this Sir Hagen.
Sure. Ah, es la misma, vale. Goodbye. Vale, ya hemos informado. ¿Cuánto llevamos? Vale, por lo menos 35 minutos, me parece. Bueno, seguimos, claro. Claro que seguimos. No. Vale, vamos a otra misión más. Hasta ahí tenemos que ir. Pasamos. Vale. Vale, vamos. Equitación, vale. Perfecto. A ver, ¿dónde están? Esta puedo cogerlo, ¿cuándo? Vale. Aquí no hay nada mucho que ver, ¿no? No. No, al parecer está en otro sitio, vale. Bueno, vale la pena buscarlos. Tengo energía súper baja, Voy a dormir un poquito más. Vamos.
Vale. Pasamos el torneo, como siempre. Buah, no me queda bitter más. Vaya, perdidos. Vale, partida guardada. ¿Ya habéis vuelto? Tiene pinta, sí. Pasamos el torneo. Vale, ya sabía. A ver si comía algo. Y vamos a esperar. A 7, ahí. I've been to see Sir Radzig. So how did he take the news? Well, he wasn't exactly happy about it. I can well imagine. I wouldn't want the Zulls plundering my estates either. If I had any. He wants us to carry on patrolling the area. There's nothing else for it. That makes sense. I don't think he'll come to us. So we'll just have to hope we run into him. I'd like to check out the big forest to the north, and then carry on via Ujits. Sure. Mount up then, and let's go. Vale, segunda misión. Me quedan 2 misiones más. También hay otro DLC, el que compra mapas antiguos. Me han dicho que las armaduras que son muy buenas, y cuando reparas en la armadura son súper baratas. Súper baratas, baratas. Basta como comprar, digo, para reparar, sería como 0,4 por ahí. O sea, flipante. Cuesta 1, pero para una buena armadura es. Curioso, Vale. Está ya genial. Tener un botón para omitir todo esto. Está ya súper genial. Pero vamos, ¿qué se puede hacer? Vale, estamos llegando. No sé dónde. ¿Para qué estamos acercando a Osique, no? Parece que sí. Invitados inesperados. Ojo, esto tiene pinta... Vas a tener tema, cuidado. Ah, de noche, ando. Please, can we stop for a bit? My arse is aching, and I've such a thirst I could drink a moat dry. Same here. What do you say, Chief? Not to worry. We choose it soon. A ver. Spend the night there. I heard they've got a peculiar priest there. They say he drinks like the devil himself. There's nothing strange about that. Every other man on the cloth is a swill pot. Or a lecher. Or both. Quiet. Listen.
Help me. Don't worry, lass. Nothing to fear. We're with Sir Radzik, in the manner of speaking. What's the matter? These brigands came. The menfolk fled and left us there. They started pillaging the place, drinking whatever they could find and smashing things. I ran off, but the other girls... You've got to save them. Please, I beg you. Easy, lass. Drinking, you say? Aye, sir. They rolled the casks into the courtyard and started swilling like pigs from a trough. Well, as our old cook used to say, if you want to make a proper goulash, you should soak the meat in ale for a while to soften it first. Ah, let them get well soaked, and then go and chop them up. Good thinking, Chief. But what about the girls? Those men, they were... Ah, I'm sure your friends won't be getting nothing they ain't had before. Well, unless they be nuns. Bueno. Kuno, the girl's right. If we delay, her friends will pay the price for it. I appreciate your advice, Henry. But it's caution that'll keep you alive, not chivalrous deeds. No me convence, vamos a esperar. I did what I could. Have it your way then. I will. And unless you want to rush to your grave, you should do the same. Espero que los sacerdotes de ellos se vayan bien. Ah, que se emborrachen. Vale. Right. By now they'll all be drunk as lords. Let's go. Hacer ataque de molino con Kuno. Vale. Vale, partido bárbara. Vale, vale, confito. Pero están borrachos, así que suponemos que podemos matarlos fácilmente. Venga, cargando, cargando. Vale. Vale. Cuando quieras, jefe. Bueno, tenemos que hacer caso a él. Nosotros no somos tan a superior como él. No, no lo somos. Ahí podemos investir. Uf, no, mejor no. Right arm is stiff since last night. Cover that side for me. It's all in the wrist, Dangler. And best to take off your gauntlet first, so as not to do yourself an injury. Still, it's always good to have your helmet well polished before battle. Thanks for the invaluable advice, brothers. I'll watch your right side then, yeah? Thanks, Jakey. Hey, fellas. Well, since it's so dark, why don't we just sneak in and take them down stealthily? What's so fucking funny? That's not really our style, Sonny. Anyway, Yak stinks to high heaven. They'd smell him a mile off. And they'd hear your loudmouth blabbering a mile off, too. Antes de eso, no sé si tengo preparadas las armas. Sí. Todas las armas. Para tener más peso. Cuidado. Vale, uno menos. Siguiente. Bueno, perdón. Cuidado. Ya está, qué fácil. A ver, ¿qué tenéis? Pequeño. Esto me dice para vender, así que voy a llevarlo. Dinero, importante. ¿Qué más tienes? Vendajes, también importante. Vale, ha sido fácil. Este también.
Dinero. Más. Anda, mira. Perfecto. No, dame todo. Vale. Poción. Importante. Acaba con borrachos. Ojo, espérate, que no he acabado. A más. Que hay más, que ojo. Hey, who's there? Come and fight nicely, so I don't have to start making insults about your kin. Henry, come here. We don't fight. Ah, ¿me necesitas a mí? Joder, venga ya. A ver qué tienes, nada. Come and have a game. Promise I won't cheat. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a jugar una partida. Up for a game? Always. I've got some night. Now that depends what you have. I've got a shield, a jupon, and a very. The shield's got the Rickfald crest. A nice. Then I've got this combat jup. And then there's this noble hat. It'll Vale. certainly make a big. Esto es sombrero. I like the sound of that shield. All Ah, right. pero Well, escudo. what will you wager? After all, fine things like these. This should be enough, right? That'll do me. Let's. Vale, me acuerdo de este juego, Gracias, gracias. So, bring it on. Se juega este juego, A ver qué tenemos. Vale. Entonces sería así. No, espera. Entonces sería 50. Vale. Bueno, apuntar y tirar otra vez. It's no big deal. Ah, venga ya. Qué casualidad, tío. Que me viene mala suerte. Qué puta casualidad. This'll be the one. Now you. No. If I was in your shoes, I'd pass while the Joder, ball's macho. good. Venga. Vale. Punto y pasar. Venga. Hostia. Qué puta suerte, loco. Qué puta suerte. Tío, ha tocado uno, tío. No me puedo creer. Joder, vais fatal. Va a ganar este, tío. Bueno, no pasa nada. 400 perdidos. Ahora. Ha hecho tampa, seguro. Ha hecho puta tampa de los cojones, tío. Now I'm for the job. Vale. Puede haber sido peor.
Vale, tira. Ojo. A ver, es que no sé si te da 5 más. Sí, ves. Pasa. Joder. ¿Qué ha sido esa ficha? Me la juego. Vale. Punto de pasar. Uf, vale. Va a ganar este, verás tú. Me voy a tirar. Me la juego. Me he perdido, ¿verdad? Ah, ¿no? Venga, punto de pasar. Va, ya ha ganado este. Ya está. Lo sabía. She even talks to you. You kept your mouth shut and ¿Lo puedo stared sentar? at the table. Didn't say a word. Quiet. You want to have a scrap with me? Scrap? That's putting it in vulgar terms. I want to challenge you to an honorable bout of combat. You've nothing better to do right now anyway. Alright. A little practice always helps. My very words. Come on then. Venga. ¡Ah! Puños, vale. Pues venga, vamos a recibir. Uy, va. Vas a recibir una paliza que no vas a ver ni mañana. Toma. Vamos, despierta, loco. Oh, ya se despertará. Vamos, tío. Vamos. Sí. Vale, déjalo. Vale, la fuerza, a ver. Enterrado, busca ratito tequila, gracias. Muy bien, tajo pesado. Mola. Este movía muy bien. Vale. Vamos, loco. Bueno, ya se despertará. Bien, bien más. Dejo ahora. Jackie, ahogado. Vamos a lavarnos un poquito. Mira, que hay otro, anda. Matar, venga.
Anillo. Dinero. No temáis. Oh, sí, medio ahogado. All white she was, like she'd been rolling. Mira, que hay otro. Mata. Dame anillo. Esto también. Manzana. Y poción. Vale. Dinero. Vendaje. Y te mato. Ah, ya está. Vale, era eso lo que tenía que hacer. Vale. Maybe they poisoned a well, but that one over by St. Bartholomew's, we used to sit there every day. I've noticed the water stank anyway. The whole fucking elb stinks, especially by the mill. But the mill Antes me dejaba de sentar. Jeez. Me siento loco. How mill maids are always so pretty. That's the funny thing, because the mill has. They left us some damn good booze here. Ahora, es que no sé qué pasa, que no me deja sentar. Battle must be quenched. Of course, the only battle he was ever in was with Ma. But still, it fits. Anyway, I hope you'll drink with us. Venga, ¿por qué no? Why look a gift horse in the mouth? My words exactly. Me and the lads were just saying how we know nothing about you. Most of the folk around here have hardly been further than the village market. But you must have seen a thing or two. I've got to about something that happened in Skalitz. I'm not sure Skalitz is an entertaining topic. No, wait, you'll enjoy this one. Well, we had a German as a neighbour, a furrier he was, and he was always blabbering on about how Sigismund was the best thing for this country, and how Wenceslas wasn't worth a damn. El tío estaba muerto, Fed up with his horse No shit. sé si es rey. After all, he was insulting our king, and we weren't going to put up with that. Regular patriots, eh? And as it happened, this Deutsch had just whitewashed his house. Lovely and white, pure as the driven snow. And next to it was a big pile of fresh manure. Ah, I think I see where this is going. Wait though, his wife was at home, you see. So I went to her and said, "Good wife, sorry to bother you, but your husband is in the tavern insulting the king." And she says, "Oh, God above, the fool is drunk and spouting nonsense again." So she jumps up and off she goes to give him an ear bashing, leaving the coast clear for our operations. I can just imagine it. Yeah, you should have seen it. How those shit pies stood out so prettily against that pure white background. And then the Deutsch's son turned up with his mates. Naturally, there was a bit of a brawl. And then the catchpole turned up and we had to beat a tactical retreat. Quite the general, aren't you? Tell us another. ¿Cómo predicar I el was día? trying to track down these bandits who raided the Neuhof stud farm, and the trail led to Uji's. I made the acquaintance of the parish priest there. Oh, I've heard some stories about him. Apparently he's quite a character. So we ended up in the cabrón. tavern. What can I tell you? Wine, women, and song, you know how it goes. Well, we lost track of time a little, and then the bailiff came barging in and tells us it's past curfew and we're to clear out. Was he on his own? No, he had some men with him. I'm not sure how many. It's all a little blurry. Anyway, we explained to him politely that we had no intention of ending our enjoyment. So, after a bit of discussion with the bailiff, we carried on. Next morning, Godwin was as green as a frog and hardly able to walk. And then he realised he had to say mass. That's a show I'd like to see. Well, he couldn't do it. So he got me to preach the sermon. You preaching? You're joking. Well, I did my best. Of course, I wasn't in great shape myself, so I'm not sure what the flock made of it. My word, you're a dark horse. Tell us another. That I have. I suppose you heard about the raising of Skalitz. Aye, I heard. Vamos a conocernos Told me mejor. you're from there, but that's probably not the kind of story to go with wine and good cheer. Ah, let's just drink, eh? No, no, no me digas ahora. No. Vale.
7 jarras de jefe en la botella de licor. Eso llevará un tiempo. ¡Joder! Emborracharnos otra vez, no me jodas. Vale. Es que intentaba hablar con Kuno, pero es que no me dejaba hablar. Tenía que sentar, pero es que no me deja la interacción de sentarme. Ahora sí. Vale, es que me dice la caída de la conexión. Espero que siga grabando. ¡Hostia, peligro! Invitados inesperados. Vale. Encontrarse con Kuno. Guau, esto es pero, Madre mía, no me veo una puta mierda. O sea, me dejáis tirados aquí, en serio, joder. Vale, joder, es que se mueve tanto la cámara. Vale, un momentito, antes de eso, tengo que comprobar si está en directo, chicos. A ver. Sí, está en directo. Vale, perdona, chicos, quería comprobarlo. Vale, perdona. Vale. Es que me ha puesto un ajuste. Vale, esto, joder. Vamos a viajar con este mal estado. Joder, es que no lo esperaba para nada. Vámonos. Venga, vamos otra vez. ¿Se puede viajar? Bueno, lo importante es conocernos mejor, porque nunca se sabe. El final vamos a confiar con uno porque es un mercenario. Ya sabes cómo son, ¿no ves? Dinero y poder. Dinero. Y los mercenarios le interesa el dinero. Yo ya sé mucho de los mercenarios y hay que tener ojo. Algunos mercenarios son buenos y no le interesa el dinero. Espero que Kuno no le interese el dinero. Esperemos. Pero voy a intentar confiar mucho con Kuno e intentar ser amigo de él. Así que voy a intentarlo. No digo que es malo ni traición, yo digo es per dinero, lo sé, es per dinero. Le gusta mucho el dinero, como todo el mundo. Pero ahí habrá otra opción, me imagino. En esa época siempre acepta dinero, pero bueno. ¿Qué se puede hacer? Vale. Vamos a la tercera misión. Va a ser la penúltima. Luego está la cuarta. Me está gustando esta segunda misión, Me está gustando, Ya vamos acercando, ya. Va a ser cortito, solo 4 misiones nada más. Vamos a ver la tercera. Tiene pinta, va a ser más, pero... Va, cada vez, pasamos de ahí, cada vez. Solo que es una trampa. Ya he comprado una vez en cada vez y resulta que venía una puta emboscada otra vez. Un puto coñazo. Vale, ya me llama. Ledeco. Un acento de C. Curioso. Sea latín, me imagino. Pero digo, Ledeco. O Ledeco. No sé si se pronuncia Ledeco o Ledecu, terminado en U. Porque no sé si se pronuncia en latín. Como este juego está casi en latín. Como he visto los libros, los documentos están en latín. A ver, hay que... Vale, me ha puesto una misión. Yo veo, hay que ir a esquiva. Eucique, creo. No sé. Bueno, tú. Vale, ya, ¿no? Ya está bien, ¿no? Ya me está pasando el efecto, vale. Menos mal. Es que me una borrachera. 7 cervezas y un licor. O sea, el licor más fuerte de todos. Pero vamos. El más fuerte es el whisky. O el licor, las dos cosas. Podría ser las dos cosas. Vale. Vamos a la tercera misión. Como dije, vamos a completar todo. Pero aquí quiero conseguir la armadura y continuar la misión, por supuesto. Vale. Vale, llegamos. Vale, están todos ahí porque vemos los caballos. Vale. La. Batida guardada. Vale. Vale. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo correr? Ah, estoy borracha, ¿en serio? Tan borracha estoy. Espera. Envía que... Vale.
We'll head Vale. towards Sasau today. Jakey heard at the tavern in Ledechko that someone there saw some unfamiliar horseman. You think they could be Hagans? Maybe, maybe not. It's enough that they're not local. Could be the escort of some merchant caravan, of course. Vale, un paso estrecho. Vale. A ver, o sea, ya que he contado... Vale, ha ido como un espía, ¿no? A informar que había enemigos, vale. Me pregunto cómo será Soul ese. ¿Cómo se llama? ¿Cane o Kage? No sé. Bueno, no, de todas formas, Kage Soul, lo que se llame. Vale. Kevin, vale, dice que es un novio y busca, yo creo que busca venganza. Para matar a su familia, todas sus familias, por sí raci. Y nuestra misión creo que es proteger. Y acabar con él, me imagino. Supongo que es un hombre que no se rinde nunca. Ya sabe cómo son. Vale. ¿Por dónde vamos? Vale, estamos llegando, vale. Ahí, en bosque, profundo bosque, cuidado, ojo. Un paso estrecho. Vale. Última misión, ojo. Es lo que habéis comentado, ¿vale? Yo no sé nada, solo me habéis comentado. Claro, es las 2:10. Sí, de la noche. Ya. No pasa nada. Voy a intentar completarlo ya. Esperemos que sea rápido. Cagando, me imagino. Sí, la cinemática. Jakey, go and scout ahead. Don't want us running into any surprises. See if there's a good spot for us to camp. Right, Chief. What's the matter with Jakey? No back talk. I gave him a swig of schnapps at supper. Perhaps it made a man of him overnight. Or that boar piss of yours took away his will to live. Ah, pero no subtitula la canción. Por eso. Cómo mola. ¡Hostia! Es una puta emboscada. All right, Henry. I'm coming, brother. Catch the horses! They're on the riverbank. We have to get back to the bank, quick, before they cut us off. Uf. Emboscada, chicos. ¿Es por Jackie? A lo mejor es porque no ha dicho que no lo aceptara. Ha dicho que aceptó. A lo mejor lo está traicionando. No jodas, No me jodas, Jackie, No me jodas. Se ha ido con golpes con Kuno y los demás. Vale, vamos a defender. No sé, vamos a... Vale, me está gustando esto, Una emboscada. Sabía que era una emboscada de las misiones. Vale, a ver. Cuanto más cargue... Bueno, ojo. ¡Ojo! Me ha vuelto a quitar... ¿En serio? ¿Me ha desequilibrado? ¿En serio? No jodas.
¿Cómo? ¿Cómo que estoy usando...? ¿Qué me pasa ahora? ¿Qué ha pasado? Resaca. Es un dolor de cabeza terrible. Ayuda, se sufren revolucionamientos. Aumenta el dolor. Y aumenta el dolor. Vale, me puedo curar. Estoy... ¿what? ¿Qué ha pasado? Vale. Toma. ¡No! Ha muerto. Vaya, por Dios. Ojo. No. Vale, ahora. Tómatelo. Vale, ya está. Cuidado. Cuidado. Vale, dame todo. Vale, perfecto. ¿Qué? ¿Qué coges? ¿Qué haces? No cojas eso. Yo será una puta emboscada. ¿Qué he cogido? Apagador. No me interesa. Vale. Vale. Vale, ¿qué hay que salir por ahí? ¿No? ¿Dónde están? Ah, sí, me marca, vale, qué susto. Me marca ahí, sí. Ahí está. Han muerto... No sé cuántos han muerto, ¿2 o...? Ah, no, estamos bien. Ah, no, bueno, no, ha muerto uno. Vale, por Dios. Vale. Uf. Ahora está bien. La piedra también. Falta uno, ¿eh? What now? I don't know. They could be lying in wait for us anywhere. Someone must have snitched on us. We should split up and get the fuck out of here. So every man for himself? Just so. But you think it was one of the band who betrayed us? Look around for yourself. Yes. Who's missing? Jakey. That's who. I sent him on ahead, and he knows which way we're going. That little fucking Judas. When I get my hands on him, he'll rue the day he was born. I'll try and track him down. He can't be too far away. No, it's too risky. He could have Hagen's people all around him.
All we need to do is get out of here in one piece. Vale. Un paso estrecho. Madre mía, Zas, ¿qué haces ahora? Ah, un momentito. A ver. Venga, pasa por ahí. Venga, pasa. Vamos, pasa. Adiós. Nada, que Zas ha saltado sin querer. Venga, he dejado de cerrar. Vea, voy a cerrar la puerta. No entres. Vale. No, que pareció que iba a entrar, pero no. ¿A dónde vais? Vale, si podemos... Ah, vale. Lo más se ríe, ¿no? Este es mi caballo. Este no, tampoco. Ahí está mi caballo. Ahí está. Venga, vámonos. Ah, no, faltan dos. Faltaban dos. Vaya, para qué. Vale. Vale, pues entonces... Vamos a tener que viajar hasta aquí. Venga, vamos. Cómo mola, qué brutal esa misión. Vale, vamos a la penúltima, creo. Digo, perdón, la última me parece. Me habéis dicho que eran 4 misiones. No me jodas. Joder, vaya por Dios. Vale, unos hombres desconocidos nos atacan. Nos han emboscado. ¡Otra vez! Joder. Qué coñazo. Vaya ya, hay que mejorar la exploración. Venga, rápido, rápido. Date prisa, que no tengo tiempo para esto. Carga. Es que si carga, ya va a atacar el caballo. ¿Ves? 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 Esto es lo que pasa. Venga, a mí. Bueno tú, ¿qué ha pasado? Venga, cállate ya. El puto caballo, sabía que vas a tirarme. ¡Ojo! ¡Eh! Joder. Toma. No, tío, no me gusta que hagas eso, tío. Toma. Cuidado. No, ni de coña. Toma ya, tengo una flecha. ¡No! ¡No, mi caballo! ¡Hijo de
puta! Me está atacando otro más, cuidado. Toma. Ven. Hay otro, cuidado. Vale. Vale. Mira ahí, hijo puta. No. No hay piedra. No hay piedra. Venga. Vosotros habéis empezado, cabrones. Ahora. Por matar a mi caballo. No hay perdón. No hay perdón. Venga. Dios, cómo me he dejado el caballo. ¡Eh! Mira, quién están mis aliados. ¿What? ¿Se ha resucitado? ¡Hombre! Mira quién están. Uf. Os ha faltado poco, Muchas gracias, compañeros. Menuda ayuda, Vale, entonces. Vale. Dame todo. Vale. ¿Dónde está? Ah, está aquí. Vale. Vámonos. Vale. Ya, ahí están. Ahí están. Venga, vamos. Venga, os adelanto, chicos. Os adelanto. Para guardar la partida, por supuesto. Ya, os adelanto. Sí, hay que comprar un caballo para tener más forjas y alforjas. Pero también un caballo bueno aumenta las fuerzas. Da igual que caballo, pero un buen nivel. Vamos. Ya compraré el siguiente capítulo cuando hago con la pesca. Ah, sabe dónde está, se puede comprar las estables, se puede ver donde venden caballos. Vale, ya hemos llegado. Vale. Joder, putos humanos. Vamos a dormir. Y ya que con el siguiente vamos a... Vale. Vale. Dos. Uno. Vale. Ay.
Encontraste con Kuno en el campamento, vale. No puedo. Vale. Vale. Venga, comemos un poco, vale. No me va a dejar, ¿verdad? No. Venga, ahí. 6 horas, 6 horas. Ay, Dios, qué coñazos estoy. Sí, lo voy a repetir unas cuantas veces diciendo que es un coñazo esto. Lo siento. Es que no se puede evitar. Ay. Venga. Está listo. Vamos, Kuno. I see everyone made it back in one piece. Thank Christ. Someone up there must like us. Somehow we always manage to get out of this sticky situation. Yeah, someone up there, or someone down there. Shit, right. Well, the main thing is we made it. So we'll go patrolling again? We will, but not you. What? ¿Eh? Why not? I found out where Jenky is. I want you to grab him, beat everything he knows about Hagen out. Well, that sounds like a good plan. But why me? For one thing, you're reliable. And for another, you're not likely to wring his neck on sight. Which can't be said for the rest of confía en mí. Where is he hiding? He isn't, a little shit. He's drinking away his 30 pieces of silver in some alehouse, bold as brass. The inn on the meadow, or something like that. The inn in the glade? Yeah, that's the one. I'll get going then. Go. And when you find him, deal with him however you see fit. Just make sure you find out what he knows first. Joder. Right, Chief. 30 monedas. Bueno, no sé qué vas a hacer con él. ¿Por qué te diciendo? Vas a tener respuestas. Venga, vámonos. Luchar por Jake y la termina el Kiaro. ¿Y eso está? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Vas. Ah, aquí. ¿Es este? Sí. Vale. Matar la cuarta misión. Vale, esta es la última. Vámonos, vamos. ¡Ojo! Hay algo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ojo! Bastante con visera. Collar. El extraño. Cosque. Perfecto. Y además, creo que ya me he recuperado. Un martillo. Receta. Vale. Es que aquí puedes leer, por cierto. Son recetas que consigues para alquimia. Vale. Toma ya, loco. Sí, señor. A ver. Toma. Este es mola. Sí, este es mola. Bueno, aunque tiene poca armadura. Vale, vale. Y collar, esto que me da, no tira. Un poco no tira. Esto también visibilidad. Esto lo guardamos, sí.
Joder, me vuelvo a quitar el escudo otra vez. Vale, toma ya. Ni un martillo, vale. Vale, perfecto. Toma ya, qué buena. No sé, es que me pareció raro el árbol. Y de repente dice que es un lugar interesante. Me acaba de contar una bolsa de casualidad. De puta casualidad, loco. Perfecto. Venga, vamos. Increíble. No sé si son de los tesoros, no lo sé. Bueno, ya les he contado. Vale, perfecto. Pero buena, muy buena. Vale. Espera, aquí... Un momentito. Espera, me acuerdo esto, Creo que había una tumba aquí. Aquí. No sé si os recordáis, pero no sé si en unos capítulos había una... me encontré una tumba por aquí. Este camino. Espera. Ese es este camino, me parece que era. Me pareció que era aquí, No sé si era por aquí, que hay un tesoro, no sé. Y ojo, como encuentro otro más, joder, ¿te imaginas? ¿Dónde es? Ah, vale, aquí estoy, vale. Vale. No sé si es aquí o es otro diferente, no lo sé. Pero vamos, pero tiene pinta que había una tumba por aquí. No lo sé, no sé si es aquí o me he equivocado, no lo sé. ¿Ahí está? ¿Caballo? Ah, aquí, vale. Santuario. Leg. Timpón y montano. Yo soy Leica. Cian. Sí, curioso. No sé si aquí había una tumba, no sé. ¿No? ¿No había una tumba aquí? What? A lo mejor me he equivocado, sí. ¿Dónde estás? Ah, aquí, joder. Un momentito, a ver. Es que me suena bastante este lugar. ¿No había una tumba aquí? Dios. Ay, sí, mira, aquí es. Creo que es aquí, Vale. A ver si, no sé si esta es la correcta, pero vamos, es que me acordaba que acá había una tumba, perdón. Bueno, sí, bueno, esto, no es lo que haya. Bueno, esta no es lo que yo decía, pero bueno, pero vamos, ya sabéis dónde están, ¿no? Sí. Había otra tumba, vale. Venga, vámonos. Vámonos. Me te quieres pillar. Gracias. Lo interesante. ¿Otro más? Vale, tengo que ir ahí, no. En norte. Espera, ¿hay un camino?
Bueno, sí, hay río. Venga, espera, volvemos. Vamos al río. ¿Y por ahí? Nada, nada. Vamos. Vamos por el río. Ah, vale, tenemos que subir. Venga. A subir, a escalar. Increíble, hemos encontrado tu tumba. Aunque no hay mucho que ver, pero bueno. Algo interesante. Bueno, vale la pena. Vale, perdón, es que me acordaba un poco el tesoro de esta tumba. Que había otro un campo y había otro tesoro, muy parecido a la otra. Nos encontramos en un árbol escondido. Vale. No, es que me acordaba. Es que yo creo que grabé una vez y salió una tumba de esa. Me pareció que era esa, la que te conté cuando no tenía la pala. Pues era esa. Vale. Vamos a ver. Vamos yendo al bosque. Vamos a coger con un atajo más fácil en vez de dar una vuelta, que es lo más coñazo. Ah, perdón. Venga, vamos, descansa. Vale, ya me ha llevado. Taberna de Claro, vale. Es aquí. A ver, hijo puta, ¿dónde estás? Te voy a matar. Bueno, antes de eso, de matarte, vas a tener que contarte. Aquí se contó. Ande. Este tiene pinta. Si fuera yo aquí. Vale, ese es el dueño. Ah, sí, pues. Maybe, but he ain't here now. And can you tell me where he might be? No, I can't. He's a guest. And if I went mouthing off to anyone who came by about who was here and what they were doing, it wouldn't do my reputation much good. There, satisfied? Uf. Vale, para la evidencia. Nothing escapes me, lad. He's that mercenary who's been patrolling these parts of late. Well, this Jakey betrayed his trust and lured him and his men into a trap, including me. I'm sure you realise Kuno is pretty keen to lay his hand on this Jakey, and anyone who stands in his way is asking for some serious trouble. Eh? Bien. I'd never do that. Not me. Well then, where did Jakey get to? Well, I was gonna throw him out on his ear at first. He strolls in here like some lord, ordering people around. He's nothing but a snot-nosed brat. But then, he showed me the way of his person. Well, business is business. He stayed here a couple of days. Yesterday evening he was boozing here. And then went off to the woods with some wench. To the woods? It's a very broad term in these parts. Someone said they saw them heading south across the meadow. There's pine woods there and cliffs, and that's where they went. The girl's father was here with her, a merchant. As soon as he noticed she was gone, he went off to look for her. You might meet him. All right. Thanks. Vale. No llames, que subas. Vale. Vale, por ahí, ¿no? Sí. De la misión es azul, vale. Vamos. Me parece ver una tumba, no sé. Vale. A ver cómo es. Vale, medio, vale. Vale. Apostaría que está ahí en medio. Allá hay un campamento o algo. Vale, hay ropa. Yo pinto esto de aquí. ¡Ojo! ¡Hombre! ¿Qué pasa, chaval? Anda, te tira hasta vaya. Bueno, tú. Bueno, ¿qué vas a hacer contigo? Ay, te acá. I picked up this wench at the inn, see? And we wanted to go somewhere quiet. Only
bitch whacked me on the head with a rock and fucked off with all my coin. Did she now? And which way did she go? I haven't a clue, but I reckon as far away from her father as she can get. She won't be going back in a hurry. I've met some mad wenches in my time, but that one was a piece of work. She could have just asked me for coin, instead of trying to smash my skull right away, and then to leave me like this. I'd say that's the pot calling the kettle black. Listen, Henry, that thing with Hagen, I didn't want to, really, but they kept threatening me, and then they offered me coin. ¿Ves? Jesus, Henry, Una pasta. I've never La seen a traiciona. pile of coin like that in my life. Kuno wouldn't give me as much as half a groschen for a cheap wench. Yeah, my heart bleeds. Enough. Tell me where I can find Hagen. Hagen? Lord Zul? Yeah, I'll tell you, Henry. We're still mates, right? I don't know if I'd go as far as mates, but let's just say I understand. I knew you and me would understand each other. So you'll let me go if I tell you. Let you go? That rock must have really scrambled your brains. Henry, I'm really sorry. I swear. Those fellas scared the wits out of me. I can believe that. But why didn't you tell us about it? You didn't have to betray us. I don't know. I was confused. No. Please. No tenía otra decisión. Podría haber First, tell matado. me where Hagen is, and then we'll see. I won't say anything as long as I'm tied up. I know how that goes. I'll be left here for the crows. Nada, vamos a acabar. No entiendo. Thanks, Henry. Hecho por dinero y no quiere morir. No quiere morir. Venga. A ver si lo encuentro una vez. Sure. Hagen's planning to lead a raid on Samapesh himself. He wants to torch the whole village, soon. Jesus Christ. Yeah, it's awful. I'd like to stay here and talk about it, but if that's everything, I'd rather be on my way. Tendría que me dice, supongo que lo matamos o largo antes de que cambie de idea. Vas a dejar irnos. Thanks, Henry. I owe you one, if we ever meet again. And since you've kept your word, I'll tell you one more thing. I'm all ears. It's something Kuno was always talking about when you weren't around to hear. He kept cursing that he was fed up with running around for Radzig, and that it's not the first time he's done his dirty work for no reward. So I mentioned that to Hagen, and he put together a nice pile of coin for Kuno. What? He's planning to bribe Kuno? Lo sabía. Exactly. And what I know of the chief, he sure likes the jingle of silver. ¿Veis? Le interesa el dinero. I keep telling you he's a swine. Well, glad I could help. So, I'd better get going before someone else turns up looking for me. Maybe we'll meet up again sometime, Henry. And I'll pay you back. No offense, but it's not a meeting I'll be looking forward to. Vale, pues dejamos que se marche. Bueno, es que matarle no... Vamos. Todos han sabido. O sea, si se haya muerto, le había matado. ¿Vale? Así es la cosa, pero si te ha jodido, pues nada. Te deja de vivir. Vale. Ahora tenemos que mentirle lo que hemos hecho con él. Bueno, ya que no te metas en líos. Vale. Supongo ya... sí. Ah, entonces son 5 misiones, ¿no? No sé. Vamos a ver si son... No sé si ha sido la penúltima o es la última, no sé.
Vale. Venga, tengo ganas ya de acabar esto. Quiero ya conseguir la armadura ya, definitiva. A ver. Me habéis dicho que es de las buenas. Así que vamos a ver. Espera, antes de eso no sé si tengo, como tengo, 89, vale. Vale, vamos a reparar. Eso me gana el mantenimiento, vale. 2 puntitos, joder. Vale, ¿ves? Vale, ahora un puntito, lo acabo de ver. Oh, casi ni se ve, Vale, nivel 6. A ver, fragancia. Cuando se da ropa de gira, vale, durante un día se tiene uno más de carisma. Relleno. Cuando se repara la armadura personal se va al colchar para que no haga tanto ruido y reducir tu habilidad de sigilo. Saste. Capita calle rápidamente. Vale, relleno, sí. Vale, ¿qué ha pasado? No sé, ¿para qué te das media vuelta? No he sido que te das media vuelta. A ver. Caballo. Vamos. Vale, pues vaya. Vale, partida guardada. Si nos equivocamos, no pasa nada. Pero claro, si quiere conseguir el armadura final, pues claro. Vale, partida guardada. Perfecto. Vamos, let's go. Montar contra Zaggy. Vale, o sea, es la quinta misión. Bueno. Vale, ahora sí que es la última. Vale. Vas a comer algo. En serio, tío. Joder. ¿Qué coño haces esto, Cuando comes algo, cuando lavas... Tienes que esperar. Joder, ¿qué coño haces esperar? I found Jakey, and I know what Hagen is planning. Spit it out, then. Zul plans to raid Samapesh, and he wants to lead the attack himself. I see. And what about that treacherous little bastard? I let him go. What? Are you out of your mind? That little fucker nearly got us all killed. Creo que son dos oportunidades. No creo que va a hacer gracia esto. Easy. I'm having you on. Of course I got rid of Jakey. Well, you can keep those kind of stupid jokes to yourself. Even I don't joke about the dead. Saddle up now. We'll ride to ¿Ves? Samapesh. Menos mal, si había dicho eso, Before we go, sabía que está vivo. Jakey told me another interesting thing. Oh? Ojo. What's that? He said you were moaning about Sir Radzik and saying you'd rather leave here. Come on, Henry. You know how it is. I like to complain. No, of course. But Jakey told Hagen about it. And Hagen is planning to bribe you. Is that so? I assume, if it comes to it, that you'll remember your oath to Sir Radzik. What'd you take me for? I might have lost all my property, but I'm still a knight. No sé, What que I take pinta un you for is a mercenario. subject I won't get into. But in case your knightly honor isn't enough, let me remind you that Sir Radzik knows all about it. And if anything untoward happens... All right, Henry. I'm no fool. Don't betray Radzik. Got it. I'm not such a bastard as you seem to think. At least I hope I'm not. Más te vale. Como traiciones, Let's go. vamos a dejar combatir. No sé. Vamos. Vale, entonces esta debe ser la última misión, chicos. Vámonos. No sé cuánto llevamos ya. 2 horas y pico, no sé. Vale. Qué ganas de ver el Zul. Lo que se llame. Vale, llegamos. Mira, ahí está la misión principal. Vamos, ahora vas a seguir el siguiente capítulo.
Ojo. Ahí están. There they are. I can see Zul's colours. It seems they want a parlay, sir. Parlay, eh? Right then. ¿Negocios? Vale, esa es la palabra. Parlay. Vale. Ah, es un grupo pequeño. Vale, eso va a ser unos cuantos. God be with you, Sakuno. My respects, Sir Hagen. I don't believe I've had the Es esa la pleasure armadura, since the anda. siege of Lansenbach, wasn't it? An age ago, that was. In those days, we fought under the same banner. We did. And even today, we may yet part friends. After all, my quarrel is not with you, Oh. but with Coppola. The thing is, your quarrel with Lord Coppola is my affair, since he tasked me with keeping order in his lands. And you, Hagen, you were disturbing that order. No offense, sir, but you are just a mercenary whose main concern is keeping order in his purse. My dispute with Radzig Coppola concerns a higher ideal. Coppola shamed my family over a trifling misdemeanor. He hanged my father, razed our castle to the ground, gave our property away to his family and cronies. And for that, I demand just retribution. But you don't have to stand in my way, Kuno. I'm well aware why you serve Radzig. You owe him a favor. And from what I've heard, it's not the first time you've had to pay him back. It won't be the last either. The fact of the matter is, you fight Coppola's battles for him, and you've little or nothing to show for it. If you accept my offer, on the other hand, you can No, ride no away le hagas, from tío. here No le hagas. a rich Como te man. acciones, verás tú, Pues que voy por ti. Como te acciones a él. What do you Adiós. say, sir? Hostia, tengo que decidir. O sea, si acepta dinero, a tomar por culo, ¿no? Si no acepta dinero, vamos a hacer un combate. Kuno, you can't do it. Exacto, no le hagas. You're making a common mistake, Henry. Ah, venga ya. There's a difference between what a man can't do and what he ought not to do. In this case, the difference is the size of Hagen's offer. Os lo he advertido. Fuera traidor. Os pagaré. Por vuestro honor. Os lo he advertido. We talked about this, and I warned you what would happen. I know. And I don't intend to betray Radzig. But then what's all this talk about what you can't do or oughtn't do? Because you need to learn a lesson. Evidently, you don't understand the society Radzig brought you into. Oh, please, enlighten me. Trust is a rare commodity amongst us. So trust is the very last thing you want to rely on. It's always better to ensure the other fellow has no choice than to trust in his goodwill. Like you did with me by warning Radzig. In other words, every man goes where the wind blows. That is, every man who's still alive. And now, if you don't mind, I'd like to end this lesson and go and deal with Lord Zul. I sincerely hope that's not the last piece of wisdom I'll pass on in my life. All right. Good. Me ganan un trofeo. Honor de mercenario. ¿Bien? No sé. Me ganan un trofeo. It's true, Sir Hagen. This is not the first time I've paid Radzig back. Nor will it be the last. But then, he did save my neck from the noose. So I'll be Vamos. beholden to him. I'll make no bargain with you.
but I will take your silver. You would fight me? You're a damn fool. I've no wish to fight, but neither do you. Otherwise you wouldn't have tried to buy me off. So it seems that we're evenly matched. Let's see who fortune favors. Toma, sí señor, vámonos, tío. Sí señor, joder. So be it. Así sea. Uf. Combate legendario. Sí señor. Vale, vale, es que la única forma es amenazar. Vale, no sé si tenía que amenazar. Derrota a los hombres de Hay. Ah, ya, se pronuncia así, Hagen. Yo pensaba que pronuncia con K. Vale. Venga, ya, venga. Sí, sí, hombre, sí. Sí, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo? Chicos, ¿hola? Vale, gracias. Es que me atacan todos a vez. Yo no puedo con los 4 ni nada. Uno no está muerto. No, ya. Y a mí se completara. Toma, muerto. Muérete. Y esto es mío, para mí. Esto me lo llevo. Ah, me lo llevo todo. A ver. Ah, no sé qué ha pasado, pero ha muerto nuestro compañero. Bueno, no está mal. Ese está muy bien. ¿Qué más? Bueno, eso es para vender. Este fuera. Vale, digamos esto para reparar. Vale. Voy a equiparlo, sí. ¿Por qué no? Vale. Vale, esto también y el llamo. ¿Mucho mejor? Sí, mejor que la otra. Ha muerto el cuno, Y se pillan los compañeros. ¡Ojo! 6.000, loco. Ah, este dinero para mí. Anda. Curioso. Vale, pues aquí se acaba. ¿Y dónde está el cuno? Cuno ha muerto, Sí. Vale.
Vale, este fuera. A ver. Ojo. Vamos a robar. Ya hay mucha curiosidad. ¿Qué pasa si robo uno de esos caballos? Me pregunto. Otro 52. Este me lo llevo, pero es que no sé cómo... Ya. 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 No sé cómo va esto, de cambiar de caballo. Este me lo voy a llevar en vez de comprar. Vale, o sea, que uno muerto. Ah, está ahí al lado. Vale. Que uno muerto. Bueno, ¿qué se podría hacer? Vale, pues he ganado un trofeo. Sería honor de mercenarios. Ahora hay que informar. Vale, ya tenemos la armadura. No está mal la armadura, Pero qué pena que haya muerto. Bueno. Era nuestra misión. Bueno. Pero bueno. Lo he hecho por su bien. ¿Ya cómo se lo cuento? Vale, por Dios. Pero espera, que uno tenía que morir. ¿En serio, tío? Cómo aguanta el caballo, Me gusta. Ya, pero me gustaría saber cómo se puede cambiar de caballo, no lo sé. No tengo ni puta idea. Pero vamos. Me está encantando este caballo. Me gustaría obtenerlo ya. Vale, no me gustaría que ver desaparecer. Venga. Greetings. What do you need? Ya está. Sir, we got rid of Zul. Finally, some good news. Qué bueno el casco. Tell me all about it. We caught up with Hagen in the fields near Mercenarios, and there was a skirmish. But before that, Hagen tried to bribe Kuno. Tell me, how did you persuade Kuno to stay on our side? You're assuming Kuno would have gone for Hagen's offer? I'm quite certain he gave it some thought. Considering I don't pay him a single groschen, probably quite a lot of thought. You're quite right. So, how did you persuade him? I knew about Hagen's intention in advance, so I warned Kuno very emphatically. You did the right thing, Henry. I see I didn't overestimate you when I gave you this task. Very often, having the right intelligence is more important than superior numbers on the battlefield. Any losses on our side? Kuno's men? How did they fare? Some of Kuno's men fell, unfortunately. I'm sorry to hear that. Such is a mercenary's life. May they rest in peace. Anyway, you deserve a reward for your efforts. And thank you, Henry. Once again, I'm beholden to you. I don't know what I'd do without you. Thank you, sir. But I'm sure you'd have managed without me. Don't be so modest, lad. Since that catastrophe at Skalitz, I don't have many people left that I can rely on. Best go and rest now. Thank you, sir. 800, toma ya. Bueno, ya está. Henry, have you questioned that prisoner in Mercenarios yet? Not yet. Ah, no lo hago, Then perfecto. get on with it. What are you waiting for, boy?
Vale. Oscuro ha muerto. Qué pena. Bueno, por lo menos se me consiguió la armadura. Muy buena la armadura. Aunque hay que reparar las cosas y va a ser más fuerte. Bueno, gente. Eso es todo, chicos. El DLC. Yo hemos sacado el DLC, chicos. Vale. Pues al final son 5 misiones, chicos. Vale, no me jodas. No. No, tío. What? Ya ha desaparecido mi caballo. Ah, pues nada, me las compro y ya está. Bueno, me da igual. Bueno, gente, espero que os haya gustado y como siempre, me ha encantado mucho el DLC. Así que nada, gente, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós, chicos. Hasta la próxima.